Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Nach dem letzten Mal bin ich noch nach Hause gefahren. Wir haben mal den ganzen Kram mitnehmen, damit ich nicht jedes Mal überrascht bin, wenn ich hier irgendwas rumliegen sehe. Okay. Schade, okay. Ja, nach dem letzten Mal habe ich mir auch noch die Mühe gemacht, die Charts zu lesen, die ich im Laufe der Zeit so alles eingesammelt habe. Da war eine ganze Menge dabei, was sich konkret dann jeweils auf die Mission bezog, auf die wir es gefunden haben. Irgendwie so quasi so hintergründiger Flufftext. Es war aber auch eine ganze Menge Worldbuilding-Kram dabei, den ich jetzt kenne. Oder zumindest mal gelesen habe. Ob ich mich an alles erinnere, ist eine zweite Sache. Und ich habe auch ein, zwei praktische Abkürzungen gelernt und wie bestimmte Sachen funktionieren. Ich weiß zum Beispiel, was Edge Runner ist und das ist nicht das gleiche wie ein Netrunner, wie ich erst dachte. Und so weiter. Also es war alles sehr informativ. Es ist auch, denke ich, gedacht, dass man das gleich liest, weil also diese hellblaue Schrift auf oder was ist das, Türkis, was auch immer, Schrift auf dunkelblauem Hintergrund, das ist auf Dauer auch nicht gut für die Augen, also zumindest nicht für meine, den Text auf diese Weise zu konsumieren. Das sollte man nicht über allzu lange Zeiträume machen, deswegen denke ich, werde ich versuchen, das in Zukunft ein bisschen zeitnäher zu konsumieren an die Informationen, die wir da bekommen haben. The Relic, why all the fuss? Ich weiß nicht, war das Ding schon immer da? Lag das da schon immer in unserem Bett? Keine Ahnung. For years, expert in the field of cybernetics, neurology and psychology have been desperately trying to merge human consciousness with silicon. Okay. Until now, the efforts have been unsuccessful, though scientists have managed to create artificial intelligences that can compare or indeed surpass human intellect. Copying the human eye has remained beyond our capabilities. Attempt to do so have merely resulted in sophisticated chatbots, digital beings capable of mimicking human speech and lange Diskussion über das Konzept von AI wollen wir jetzt besser nicht aufmachen. Today, experts from Arasaka announced a breakthrough. Natürlich mal jedes Mal. Haben sie jede Woche. Their newest project, dubbed the Relic, allows human minds to be copied onto shards no longer than a quad chip. What's more, the shard can be slotted into one's neural port, allowing its user to hear and see digitized personality constructs. Das klingt ein bisschen so wie die ROMs aus Neuromancer, die ROM-Constructs. Und ich nehme an, man hat dann auch Zugriff auf die Fähigkeiten dieser Person, die man da kopiert hatte. Und problematischerweise halt auch üblicherweise dessen Persönlichkeit, was dann immer ein großer Spaß ist und eine große Möglichkeit von Comedic Relief darstellt. Egal, sadly, I haven't been able to personally examine the specifications. Wer schreibt das? Wissen wir nicht. Of this remarkable piece of technology, access to Relic is heavily restricted by Arasaka and only a small group of testers are allowed to participate in the program. Sag mal, ist das könnte dieser Biochip sein, den wir besorgen wollen. Ich meine, jetzt übertrage ich wieder Wissen aus einem anderen fiktiven Universum, nämlich dem Cyberpunk von Gibson. Also dem Neuromancer-Ding. Da waren die ROM-Konstrukte, die waren noch was anderes als Biochips. Aber also das klingt hier wie so eine Mischung. Oder vielmehr, und ich weiß nicht, hat dieses Spiel mal genau definiert, was der Biochip eigentlich ist, den wir da haben wollen? Ich meine, vielleicht ist der das. Vielleicht ist der auch schon mal als bezeichnet worden als Relic. Ich weiß es nur nicht mehr. Also Relic ist der Name, wenn ich das richtig verstanden habe. The Relic, okay. Oder ist das der Name der Person, die kopiert wurde? Moment, der News Project, das Projekt heißt Relic. Allows human minds to be copied onto shards. Okay. And only a small group of testers are allowed to participate. And surprisingly, testers are among the wealthiest and most influential people of the world. Precisely the kinds of people a server would like to have in its pocket. Okay, Testers heißt also die sich kopieren lassen.
nicht Leute, die das dann nutzen. Weil ich meine, na klar ist es einmal, ich meine, es erinnert mich auch ein bisschen jetzt wieder, es geht so ein bisschen auch in die Richtung vom Altered Carbon oder Unsterblichkeitsprogramm von Morgan. Da ist das halt quasi sozusagen der Weg in die Unsterblichkeit, weil man sich dann quasi immer wieder in einen neuen Körper runterkopiert. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, weil also die Gibson-Idee war eher sozusagen als virtueller Kollege, den man dann einstellt oder den man dann zur Verfügung hat oder diese Fähigkeiten, die man dann nutzen kann. Bei Morgan war es eher die eigene Unsterblichkeit und hier, ich meine, die Tatsache, dass es besonders wealthy Leute sind, da geht es offensichtlich nicht so sehr um Risikovermeidung, sondern da geht es dann wahrscheinlich schon eher um, wir wollen die Ersten sein, die ewig leben oder so. Soll mal gucken, also das wird sicherlich ja wahrscheinlich noch aufgeklärt. Vielleicht ist auch noch gar nicht klar, ich müsste noch mal gucken, was Dexter gesagt hat. Vielleicht ist auch noch gar nicht klar, was dieser Biochip, wenn es das gleiche ist wie das hier, was wir hier lesen. Es kann übrigens sein, dass dieses Ding hier aufgetaucht ist, nachdem wir mit Dexter gesprochen haben. Vielleicht weiß das noch gar keiner. Vielleicht klauen wir den deswegen, um ihn zu untersuchen. Weil ich meine, wenn das Arasaka macht, das ist ja alles geheim. The kinds of, for the ordinary consumers reading this don't expect the right to hit mass markets anytime soon. Ja, für so eine Mass Markets. Also ich meine, was würden die denn dann verkaufen? Die können doch nur die Prozedur verkaufen. Ich meine, die können ja nicht. Ich meine, sie können einmal die Chips mit den gespeicherten Persönlichkeiten oder mit den gespeicherten Personen drauf verkaufen, was heikel ist und was wahrscheinlich auch nicht funktioniert, wenn das reiche Leute sind. Die wollen das wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie die Prozedur verkaufen. Sozusagen, willst du unsterblich sein, dann gib uns, weiß ich nicht, $1 Milliarde und dann dann können wir dich hier auf den Chip kopieren. Weil ich meine, wir müssen dich ja nicht verschieben, wir können dich ja kopieren. Für unsere Windows Explorer Benutzer. Also, ne, wir können ja das Original, dann müssen wir ja nicht bei löschen. Denke ich mal. Allows human minds to be copied onto shards. Interessant. Also mal gucken. Darum wird es ja offensichtlich gehen und das ist ganz gut, dass ich das jetzt lese, weil ich nämlich jetzt mal den Heist machen will, wo wir genau genau besagten Biochip, ob der nun mit dem Projekt Relic zu tun hat, weiß ich nicht mehr. Oder weiß ich vielmehr nicht. Aber Moment, Arasaka, was? Doch. Der Typ, den Evelyn da gesmoochied hat, das war doch ein Arasaka, ne? Und ich habe aus den Charts erfahren, dass Saburo retiren will, das ist der Vater, also das ist der CEO. Und der Sohn, ich glaube, der Sohn ist der, den Evelyn da bedingst hat und in dessen Wohnung wir uns da umgeguckt haben, um genau die Sachen rauszufinden für diesen Heist. Deswegen machen wir das ja. Stimmt. Ja, normalerweise muss man da nicht drüber nachdenken, da macht man das ja alles in einem Rutsch. Nur ich habe ja Tage damit zugebracht, irgendwelche Nebenquests zu machen. Deswegen müssen wir das mal kurz rekapitulieren. Und der heißt Yorinobu. Dann haben wir Hanako, das ist die Tochter. Hanako ist Anhänger der liberaleren Fraktion, der Hatos. Nee, gar nicht wahr. Die ist Anhänger der Kigis. Die sind Conservatives. Also die wollen quasi so weitermachen wie bisher. Dann gibt es noch die Liberalen, oder die Konzernpolitik, liberale Konzernpolitik, was das genau ist, weiß ich nicht, verfolgen. Und dann gibt es die Hawks, das sind die pro-westlich, aber auch militaristisch aufgestellten und zu denen gehört wohl dieser Yorinobu, der Sohn. Und im Moment scheint es so zu sein, habe ich den Charts entnommen, dass die Tochter der bevorzugte neue CEO ist. Offensichtlich ist das nicht abhängig von Leistung oder von Können, sondern offensichtlich von der Familie.
Also es ist offensichtlich eine Art Erbfolge. Wie in der Monarchie. Na gut, da ist ja der Kapitalismus unterscheidet sich ja nur marginal von solchen Sachen. Okay, gut. Ja, da würde ich sagen, gucken wir jetzt mal ins Afterlife und da werden sie uns ja sicherlich das alles nochmal erzählen und dann hätte ich das hier gar nicht machen müssen. Also dann geht's jetzt mal gleich los. Ich speichere nochmal kurz ab. So, und dann machen wir los. Habe ich hier noch irgendwas? Liegt hier noch was rum? Sieht nicht so aus. Liegt hier noch was rum? Nein. Wie sehen wir aus? Können wir so rausgehen? Nö, aber das hält uns nicht davon ab. Ich glaube, wir haben nichts Neues. Ich habe diese Waffe mal equipped, die Epic ist. Wir haben eine ausrüstungsmäßig, glaube hat sich nichts geändert. Ja gut, dann gucken wir da mal hin. Ist das nicht der Fahrstuhl? Oh Gott, ich kenne mich hier in meiner Wohnung nicht aus. Nee, der ist es nicht. Wo ist der Fahrstuhl, der uns zu unserem Auto bringt? Ist der hier? Okay, machen das anders. Also da drüben ist der das Ding ist hier? Okay, na das ist ja praktisch. Okay, ich wollte dahin fahren, aber weil wir es die ganze Zeit auf dem GPS hatten, aber das war ja, als wir in der Stadt rumgelaufen sind. Das ist der Weg das ist nur der Weg zum Fahrstuhl, ne? Ja, okay. Okay, ich dachte, hätte ja sein können. Ich hätte auf die Karte gucken können, dann hätte ich das erfahren. Das Afterlife ist ganz woanders. Na, Pirx, okay. Nee. Dann machen wir es auf diese Weise. Resources hidden under the ice have spurred on the continent's rapid economic development. Though some environmental degradation has occurred as a result, inhabitants of the South Pole are still enjoying life as Antarctica's first dockhouse was recently opened. But perhaps most appealing to locals and newcomers alike is the astonishingly low crime level. Antarcticans enjoy a murder rate of only 70 per 100,000 residents. Das ist low, okay. Ja gut, wir sind in Amerika und wir sind in der Zukunft, da ist das wahrscheinlich tatsächlich low. Guten Tag, die Herren und Damen, und mein Name ist Wie, ich gehe hier lang. Wie kommen wir hier? Da. Okay, liebes Auto, hast du noch was vor? Stehst du da hinten? Was soll das denn? Okay. Ja, wir müssen auch noch daran arbeiten hier. So, natürlich wie üblich stehen wir in der falschen Richtung. Können wir hier... Nee, naja, können wir. Doch. Hier geht's durch. Das sehe ich ganz genau. Ja, ganz ruhig. Alles ganz ruhig. Ich bin Profi. Ich weiß, was ich tue. Können wir hier durch? Oh, können wir nicht. Du, geh mal zur Seite. Ja. Ja, was jetzt, ne? Ja, in die Richtung gehen. So ist richtig. Ich wüsste gerne, welche Taste die Hupe ist. Habe ich vergessen. Das ist übrigens nicht die beste Idee, hier lang zu fahren. Ja, hier kommen wir nicht durch. Ja, da kommen wir durch. Ah, ist doch perfekt. So, hier ist er. Ach, hier ist er schon. Ja, das ist ja. Da muss man hier mal irgendwo parken. Geh mal da zur Seite. Cyberpunk, ja, das bin ich.
Also, Car Psychosis, aber ist nicht so schlimm. So. Afterlife Entrance. Das ist ja wirklich direkt nebenan. Wide open. Okay. Und hat einen eigenen... Hat einen eigenen Punkt. Einen eigenen Travel Point. So, oh, hi. About time, chica. Ja, hat ein paar Tage gedauert. Haus, Mama. What's new with Senora Wells? You know, she's worried about me. Whatever. Ja. Can't help herself, you know? Checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wells boys. Ja, Really da starting to wear on me. würdest du auch nicht antworten. More I tell her everything's okay, more I feel like I'm straight up lying. Bist du nicht. Du bist im Moment But nicht in einem Dumpster. That's done after tomorrow. Obwohl, Afterlife. Here we come, baby. Yeah. okay. The Afterlife's known far and wide. The afterlife. Known far and wide, that name. Oh, yeah? Some of the Nomad clan's biggest jobs were scored right here. Okay. Don't surprise me. Ain't no better place than Night City to land a gig. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. Bitte? Also. Place used to be a morgue. You believe that? Who would have thunk? I know, right? Way before our time, that. When proper burials were still a thing. Okay. And who might you clowns be? Name's V. This is Jackie Wells. Oh. Is that supposed to sound familiar? Ja. It will soon. We're here to see Dex. Yo, Dex. Got two live ones saying they're here to see you. Yeah? Alright then. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Way ahead of you, viejo. Okay. Thank you for your service. Okay. Heart of Night City. That's it right there. Beating. Hear it? Okay. Can you imagine? Susan Forrest, Boa Boa, maybe even Morgan Blackhand. All sat on those stools. Fell asleep on that. Looks like we're up. Okay, glitchy as hell hier. Hey, you see that old lady there? That's Rogue. Best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. Place belongs to her. Tag. What can I get you? You order. 2 tequila old fashions with a splash of cerveza and a chili garnish. Duo of Johnny Silverhands coming up. Right on, chica. Somebody did their homework. Looks like the dog ate mine. Age-old tradition. Drinks are named after our regulars. Okay. What have Say I wanted to have a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Mind-blowingly spectacular fashion. Mid-op would be best. Okay. Das können wir. Beautiful tradition. Haben wir ehrlich gesagt auch schon ein paar Mal. Aber, Drink to Night City, Heist. Guess dying's a small price to pay for going down in history. Ja, I live like a legend first, though, huh? das stimmt. Death. It's nothing but the final flourish. Okay, to Filthy Rich. Being filthy rich. Filthy rich legends. Okay. Oh, and by the way, name's Jackie Wells. You want to write down my recipe? Sure. Shot of vodka on the rocks, lime juice, ginger beer. Oh, and most importantly, a splash of love. Bitte, also,
I'll remember that. Heard Okay. you were Dex's latest finds. Just biz, no big deal. Okay. Mr. Dishon, see you now. Dex a regular? He come here a lot? Komm gleich. Had a sort of long hiatus, matter of fact. Didn't show his face for nearly 2 years. Tomcat's gotta walk his own path, right? Yeah, well, wherever he walked, he knocked a few pounds off. Guess they weren't delivering that pizza I mentioned before. How do you know? My job to know. Look around. How do you think mercs earn their reps? Through gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. Okay. Na gut. Break a leg. Thanks. This way. Ich habe nicht den Alk da mitgenommen. Das stimmt gar nicht. Hat keiner gesehen. Huge. Work out? Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Kempo? Ninjutsu? Hör auf, die Leute anzugraben. Think you could take me? Drop me? Sure. In here. Este pinche tipo. Okay. Also ich. Ja. Okay. Okay. That's right, Excelsior. Cold hard eddies, as per usual. Gotta bounce. Well, if it ain't Miss V. Whole family in one place. Ha! Finally! Und First ein time in Suit. real Okay. space. And the flathead? Now let's see this bad boy. Hello? Hatte ich den Ah, bei ja. mir? Was? Set Wo your kommt der butts denn? down comfy. Thanks for your help back at the scav hunt. A few Reapers less in the city. Good thing. Okay. City Hall should be fucking thanking us. Okay. Sweet booth. It's soundproof? Jackie. Now, Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Miss V. Evelyn Parker, how'd you fare? Pretty well. Saw Kompeki Plaza from the inside. Well, as I could have, I guess. Walked around Kompeki Plaza, inside, from that raw BD she scrolled. Bug already filled me in. So you know the target. Yorinobu Arasaka, the Emperor's son and heir apparent. Man with the millionaire name and no talent to back it up. Evelyn Parker's special friend? So she just want to see what's good, or was there something else? Things off about naja, off now. Parker chick? I don't know. Sent out mixed signals, so I got mixed feelings. One night, sipping Champagne with Yorinobu. Next night, chatting it up with regulars at Lizzie's. Worlds don't match up. Struck me too. You saying we putting 2 and 2 together and getting 5? Some part of the equation's missing then, clearly. That's why y'all gotta fix her. Anyone try to fuck you, they first gotta fuck their way through Dex to Sean's 300-pound ass. Ja, das ist die Idee. Anything else? Parker thinks we don't need you. There was something else. Parker made me another offer. Another offer? Kind where we ditch the middleman and split the pot in even 50-50. What? Ditch the middleman? Shit, now that's rich. Clients never learn, do they? I do appreciate you sharing this info, though, Miss V. You see, trust is essential in any partnership that's to be long-lasting and fruitful. Vision still falls short. Appreciation don't convert to eddies, and Evelyn offered us a bunch. Können wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Geld He's rausziehen telling it können. like it is, Dex. Y'all need not worry. Truly. We'll come to that.
Thought you'd be pissed off. Thought you'd be pissed. That you'd lose it. Lived in NC too long to blow my top every time some amateur thinks they can take me for a ride. Ja, da ist was dran. Parker ain't the first and sure as hell won't be the last. Ja, und dafür haben wir ja... Ne, ich meine, er ist How ja about unser we Boss go over the hier, plan? im Moment. What you got for us, Dex? This. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Okay, dann wird jetzt gerickt. A Delamain will drop your asses at the front door of Konpeki Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and clep the relic. It goes without saying, we do this on the hush. Ideally, Relic, no okay. bodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. Transport to Delamain. Primus Cab Company in All Night City. Nada mal. Deshaun don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Bin ich mein Taxi Yeah, who jetzt, needs ehrlich? creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in Oh, style? okay. So And how he eine Art bags von- a permit to operate every year is still a mystery. If everything goes as planned, Delamain will drop you back here. If things get sticky, he'll head for the safe house. Which Okay. is? The No-Tell Motel. Quiet, no questions asked. Make our next move from there. But Okay. I'm flat certain that won't be necessary. Bestimmt nicht. Wird immer alles, Anything geht else? immer alles glatt. Ja, ja, wir haben eine ganze Menge These new Fragen. identities. Tell us more. What's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Hannah Conwell. Ramon? Yeah, okay. What do we say we're there for? Biz as usual. Corpo arms deal. Arms In case deal, anyone okay. asks, you there for a bogus meeting with Arasaka's defense rep, Hajime Taki. Taki, okay. Anything else? How do we get in the penthouse? Yorinobu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. Mm-hmm. If we want to disable, we'll need to neutralize Konpeki's dweller. Elite runner monitoring the hotel's subnet 24/7. Okay. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Das wäre auch doof sonst. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me when I say whatever hit you think of, T-Bug solved it already. This is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, Okay. and force the dweller to take a break. Okay. Flathead will stay there, jacked into the dweller. But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? Nope. Okay. Feel brought up to speed? Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Now's a good time as any. Fresh talent gets 30% always. But I'm willing to make an exception in your case. I'm gonna cut you a nice juicy 40 as a bonus for your honesty, V. Sounds about That's more right. like it, Dex. Ka-ching, baby. Last thing, Konpeki's got a strict no-iron policy. Security gates, the works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride. Take the Flathead inside in its case. Das Got some ist, deft suits, so you'll look the part too. Chido. Thanks, T. So, not to count chickens, but why don't we see our Eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role. But a week, 2 tops is my guess. And what do we do while waiting? Sit around, suck air? You sit tight, heads down, cause old Uncle Arasaka be watching. mhm. Lay low. Now, as okay. that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. Okay. My cue to Delta 2. Gotta prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues? Now's your chance. Plan. What's your take? Enough, I hope, to put me in a luxury Cretan villa from which I'll never set foot in cyberspace again. Okay. Promise to send me a postcard? No offense, but I'm gonna burn any and all bridges.
Need a clean break. Okay, das machst du aber danach, ne? Das hast du nicht schon gemacht und das ist jetzt nur... You and Dex known each other a while. Why? You know, peeps say all kinds of things. Everything we hear is an opinion, not a fact. Marcus Aurelius, I think. You and Dex both philosophizing. Das No wonder you get along. Okay, na gut. I'm good. No questions. Let's get to work. So you ready to get going or what? Ich glaube ja. Let's go. Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? What the? Okay. Welcome cuts- on board this cutscene, Delamain okay. service. With Delamain, you leave your problems at the door. Son of a bitch. Better fucking believe I will. I see no reason why you should be using expletives. Oh, yeah? What about that time I wanted to hire you for my cousin's bachelor party, huh? Unfortunately, we do not take on such contracts. 3 months I'd been saving up scratch. Okay. Water under the bridge. Hit it, Del. Before we begin our journey, I must verify the identities of all customers. Please proceed to da connect ist er your auch. personal links. Okay. Was war das da? War das... Warum hat das da Thank so... you. Excelsior package activated. Excelsior? Oh, this just keeps getting better. Excelsior? The Excelsior is a package tailored to our premium clientele. Top quality don't come free, you know. Now watch. Delamain, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. Huh. Voll fast. Oh well. Okay. Trust me. You'll mow down an army of Saka ninjas if it comes down to it. What else does it Excelsior. include? What else is included? Comprehensive health coverage, Oh, that's including good. the handling and disposal of a client's remains should Just death occur on board. Damn. Shit got dark pretty quick. Das ist so nicht unbedingt, was sich unterhält, aber gut. Is combat mode even legal? Of course it is. The Second Amendment says so. Selbstverständlich, das gibt's zum While on Glück noch. board, you are entirely within your rights to bear and use me. Okay. Dex ain't skimping, is he? And thanks to you, we're still getting a juicy 40%. You're welcome. Ne wahr? Excelsior. This is how you want to cruise into the major leagues. That really your be-all and end-all? Huh? Dex managed to buy you off that cheap? With a suit, a limo? Dunno, Jack. Kinda feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. Just need you to keep acting as if we're on our way to some party. Keine Ahnung, was das Need you to bedeuten keep your soll? head clear and in the Nearing game. our You destination. got a job to do. It's never, ever been clearer in my whole fucking life. Was? Let me Okay. explain something to you, V. My whole life I've spent in this shit around us. And I ain't going back. Okay. Hey, how's things? Smooth as fucking sandpaper. We'll be, pulling up to the hotel soon. Listen, set up a direct encrypted line to guide you through Konpeki. V, ring Jackie now, see if we're in sync. Can't be too careful. And? Got static. Say something, Bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. Say what now? Aristotle. Guess you read me then. Yeah, I read you. Not so much your Greek friend, though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. How about you, V? Read you loud and clear. Das ist ja kein Kindergeburtstag. Okay. Tech checks out, looks like. Será mejor que sí. Stay in touch. Okay. Thank you for choosing the Delamain service.
and best of luck. Okay. I shall await here for your return. Shit's finally happening. Ja, das. Almost forgot, no iron, huh? Gut. All right, Hannah. Let's go. Ah ja, einer. Mhm. Okay, so, jetzt sehen wir uns auch mal selber. Hold on. Let me grab the flathead. Oh ja, wir sind ja Armstealer, stimmt. Haben wir hier mal eine... Ne, haben wir nicht, okay. We're out front, Bug. Member, reservations in your name, Ramon. You're there to meet Hajime Welcome to Taki, Konpeki military Plaza. tech department rep. Papers are for the flathead. Don't worry. Got this. Nur für den Fall, dass das nicht hat, speichern wir mal. Welcome to Konpeki Plaza. Please come through single file. You got it, home. Sir? Hold on. Got something. Care to explain why you're bringing military equipment onto the premises into Konpeki Plaza? We're arms dealers. Excuse me? Ah, you are here to see Taki-san, am I right? Please, accept my apologies for the confusion. This should only take a moment, ma'am. Go ahead. Yokoso. Greetings and welcome to Konpeki Plaza. Okay, die We'd sind... like to check in. Of course. Just a moment, please. The name on the reservation is? Victorino. Double room, 2 adults, 1 night, correct? That's the one. Perfect. I'll go ahead and notify Taki-san of your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. That won't be necessary. We'll go freshen up first. Notify him ourselves. But Taki-san is expecting you, no? Senorita, do you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona. With a delay on Medikey because some cyber psycho blew himself into bits inside the terminal. Nightmare. Of course, I understand. You'll be in the Lapis Lazuli suite on level 42. Oh, one more little formality. Please validate your SID chip. Honor's all yours, Hannah. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant stay. Thank you. Better get going. Hier habe ich was gesehen, das will ich klauen. Okay. New Barcelona, really? It's called improvising. You should try it. What do you think, Hannah? Quaint, cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that convention. Don't need that, Jack. Enough. What? I'm taking this seriously. Okay. Also diese Uniform der Angestellten hier ist ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber naja, das ist wahrscheinlich ein bisschen... That got pretty rough. The top of the line dolls. Bar don't look too shabby. Welcome to Konpeki Plaza. We don't do reservations weekdays, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar if you prefer. Could bring Misty here one day when we close this deal. Wouldn't hurt to take a peek inside. Shit. Looks like some fucking traveling salesman with this case. Yes. Was du auch bist. Going upstairs. Okay. Mal gucken, And when was I da... say heads are gonna roll, I don't mean it as a fucking turn of phrase. Had enough, guy? Don't you think? Making the other customers uncomfortable. Good! 'Cause this affects them too. It'll slap everyone in the face. I'm gonna get some Evening. Evening. What can I get you, baby? You always this forward?
Suckled it out of my ma's very breast. Okay. 50% protein, the other half pure high-octane chew-too. What? She had wind and dust in her hair, so to speak. Belonged to the Alcaldos before the bombs began falling. Oh, okay. Her final words, wherever you go, whatever you do, be yourself, David. Deswegen hast du And auch... so I ended up here. Still no one but myself. Okay. Nah, you're full of shit. Well, that'd make two of us now, wouldn't it? Can I get you something? At the least. Water? I'm good, thanks. Come back anytime. Okay. Ups. Ja, Hände weg. Okay, also hier passiert eine ganze Menge. Also, wieso haben wir die Bar checkt? Ich meine, es war ja da, stand da ja so, check out the bar. Keine Ahnung, was das sollte. About time. Bist du nicht mit in die Bar gekommen? Das verwundert mich doch viel mehr. Was ist denn los mit... Okay, Jackie ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они... Про аварию на Бакунинской 3. Они всегда... We're in our room. Pretty snazzy. Too bad we ain't staying the night. Nice choice, Bug. Didn't pick it for snaz. Offers quickest access to the Dweller and servers. See, man. Activate discussion. Cuerdo. Now you fire up the flathead and find the shaft entrance. Sounds simple enough. Simplicity is sometimes toughest to master. Aurelius? Aristotle? Who's it this time? Yours truly. That one's mine. Where's the shaft? Boot up your scanner. Look around. Got a winner. Good. Jackie, how's the flathead looking? All set. Systems are operational. Charge at 100. Okay, wollen wir mal gucken, wie wir aussehen. So viel Zeit muss sein. Okay. Ja, ich komm gleich. Just gonna stand there and look at it? Gonna have to switch to manual control. V, take the control shard from Jackie. Gonna link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot. Let's go to surveillance cover the whole hotel. Surveillance cover the whole hotel? Mm-hmm. Even the bedrooms and the suites. Guests don't care. You'd be surprised what people are willing to give up to feel secure. Lucky for us, Yorinobu's an exception. Penthouse is dark, no hotel security. Okay. Here goes. Patching you through to in-cam view. Might get a little disoriented, but don't freak. Oop, okay. Okay, got a clear view. You can't just go locking people out of their homes. Get them to the next vent. Places of work. What? Arasaka will cover the cost of any and all penalties. Scan for a way into the vents. This isn't about the money. It's election season. How do you think this will make me look? Hä? People start saying I've lost control of Watson. Wie benutze ich das Ding? A week. Scanner That's tab. all we can promise you. We will try. And that is all I can promise you. Und nu? Ich kann mich nicht bewegen.
Ja. Oh, ich bewege das Ding gar nicht. Ich scanne nur und sag ihm nur, wo es hingehen soll. Okay, das ist ja... Ach stimmt, das ist ja gedingst. Das ist ja gedingst. Gecloakt. Glaube ich. Ne? Weil das... hoffentlich. Okay. Also ich dachte, ich steuere das jetzt irgendwie manuell oder so. Aber okay, nee. Das macht das Ding alles selber. Okay. Putziges kleines Ding. Okay, Flathead's in. Patching you into next cam now. What makes you think it was for you? He addressed it to the kind housekeeper who finds him. Note inside said, sorry for the mess. There was blood bug. everywhere. Got a hitch. But at least he What left now? his head. Housekeeping's in my way. Just gets puke and Got a used distractor. condoms? Let's see what's on the subnet. In it? All right, on it. Think he's single? Who? Got a smart room panel. Useful? Good looking, filthy rich. No, not in the That least. naughty look in his eye. He's staying in the penthouse. There's temp control. Mean Yorinobu Arasaka. Men like him are always single. What would you say to Might a wear TV? expensive suits, I'd but say he's a biker keep at looking. heart, always itching for a ride. I'd give him a ride. Hollow projector, maybe? Him out. Nope. Honey, stick to wiping that Terrarium's glass, got a huh? control panel. You're leaving streaks Somehow everywhere. I doubt it. Okay, das letzte. Terrarium's got a temp and air quality controller. Cream, yeah. Stick the flathead on it. Lower temperature. Ja, aber ich meine, hättest du auch hinter ihr da langkrabbeln können. Obwohl, das hättest du wahrscheinlich gemerkt, wenn du neben mir das Ding aufgemacht hättest. Okay. Ich meine, da das Ding cloaked ist, ist das... Wie funktioniert das eigentlich in unserer Welt hier mit Cloaking? Das ist ja... Wir sind ja nicht bei Star Trek, aber egal. Cat. Something's up with the tank. Hey, Bug, it worked. Ain't seen nothing yet. You got any idea how much those things cost? Keep moving. No time for backpatting. Ich meine, gibt es hier noch mehr oder gibt es jeweils nur diesen einen Weg? Sieht so aus. Okay. Dweller's just beyond the door. Flathead can jimmy the lock. Wer ist das denn da? Wissen wir nicht. Looks like he's having trouble. Shit. Gotta be another way. Let me think. Got another cam other side of the door, but it's disabled. Want me to enable? Yeah, look around for a CCTV port. Got the port. Okay, have the flathead jack in. Switching Okay, cameras. he's at it. Now toggle over to the other cam. Dweller's inside. Just as planned. Oh! Still weird the hotel's only got one runner. Decent dweller's as good as a dozen rank and file. Okay. What do we do now? Neutralize him. Use the flathead to jack into him. I'll flash freeze him with a demon. Old lingo, don't ask. Dweller won't realize something's up. Gotta jack straight into his chair. He won't know it hit him then. Could drive a tank through here and he wouldn't feel a breeze. Dead to the world, that one. You'll have to get the flathead in there first, though. Shaft may link both rooms, looks like. Let's figure it out. Now toggle over to the other cam. Might have found our way in. Send the flathead over there, then toggle over to the second cam. Okay. Ich mache ja das, was du mir sagst.
Das ist irgendwie... kommt mir ein bisschen nutzlos vor. Okay. Now toggle over to the other cam. Flathead into the chair, V. Jack in. Jesus. Ja. Okay. Got him. Love those demons. Flathead stays, right? To keep an eye on the Dweller, yeah. Punching into Konpeki's main net. You go ahead and log out. Así es como se hace. How you feeling? Fine. Little Nicht- dizzy, that's all. Ich hab so ein paar Bildstörungen. How you doing on time? You there, Bug? Yeah, I'm here. Huh? So, listen, ice is thicker than I thought. Piercing it'll take a couple hours. Couple hours? Can't do it any faster. Want my brain to burst into flames? Just sit down and enjoy your snazzy sweet. Thanks. I will. V, you take it easy, okay? Mhm. Rest up a bit. Okay. Das hat uns Level gebracht. Na gut. Das ist eine sehr subtile Beschriftung hier. Ja, da würde ich sagen, wir haben ja jetzt eine kleine Pause. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Sonst wird das Video zu lang. Es ist ja offensichtlich, Sid ist unsere Aufgabe. Ja, da würde ich sagen, machen wir das dann. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was wir dann als nächstes hier erleben. Gucken, ob wir irgendwann noch mal selber was machen. Ich warte, bisher scheint alles nach Plan zu laufen. Die Leute verhalten sich alle ein bisschen komisch. Hier, Jackie ist ein bisschen komisch. T-Bug ist so, ich weiß auch nicht. Also, schauen wir mal. Vermutlich erwarte ich einfach nur, dass hier alles Mögliche schief geht, weil natürlich alles Mögliche schief gehen wird. Okay, wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder mit mehr Heist oder so. Also, bis dahin. Tschüss.